Thank you very much for coming in this program today. I'm Binod Amatya. Today I'm going to talk about tunneling and underground metro rail in Kathmandu Valley. I also, would like to welcome on behalf of Society of Nepalese Engineers UK. Today I'm going to talk about metro rail vision and some how metro should be vision in Kathmandu and how to build underground metro in the context of our ground condition and geology. So in this talk, I'll talk about the transport condition of Kathmandu, little bit about the metro rail network, integrated network of metro rail, ground condition of Kathmandu Valley, tunneling in Kathmandu soil, how to build underground stations in Kathmandu, ground condition, strategic metro rail development ideas, and some concluding remarks. So this is the Kathmandu Valley. We have 18 municipalities within the valley. And this is an opportunity area for all Nepalese. All Nepalese have a dream to build a house in Kathmandu, right? So it's opportunity area. And out of that, the ring road we have, it's an area covered by ring road, is a prime opportunity area. So about 2 million people is anticipated to be within that. Because of the dream of having a house in Kathmandu, Kathmandu has become a concrete jungle. We have realized that, right? We are looking at that, and we are facing this pollution every year, day by day. Every year we have the same scenario, getting worse and worse. This is a picture from 1819. Pollution is not a new story. Let's talk a little bit about the current state of transport in Valley. Kathmandu Valley is the national economic hub, and then if we see the GDP contribution of Kathmandu Valley is about 1/4. 1/4 of the national GDP is from Kathmandu Valley, and the GDP providers are, basically GDP is from the service sector because we don't have much industry. But the service sector, in the service providers are treated in a very bad way, right? We don't have a proper way of commuting within the city. We have to struggle every day, and nowadays, the traffic congestion is getting worse day by day. We can see even outside, in Pulchok, at this time is already long waiting. I believe the vehicle speed, average speed of now is maybe, like 7-8 kilometers per hour during the rush hour. And our city is full of bikes. The transport data shows that almost 40% of national vehicles are within Kathmandu Valley, and wherever we go is a traffic jam, right? So government has realized the problem and widening the road, right? Some of the successful projects here are widening of this Babarmal New Banisar Road, the successful widening of this of the ring road, and we can see lots of link road along the river corridors. That river corridors has really helped for mobility of people, but at the meantime we have encroached the nature. The river has not got enough space for its catchment. It's enough space for flow, right? So even in 5 or 10 years return period of flow, the flow is going towards the residential area. So, what happens in 50 years return period, I can't barely imagine. At the meantime, in the name of widening the road, we are destroying the residents. This building could be maybe 75 or 80 years old. We are demolishing those buildings in the name of widening the road. And the stakeholder management is very, very poor, right? So there is a resistance from local people. And if we see the city grains in our city, in Valley, our city is embedded by heritage here and there. And road widening scheme has threatened our national heritage, that we are destroying parties, we are destroying temples. So to prevent those sort of things, we need to move ahead with metro rail. And that's why I say the Kathmandu Metro is the solution for those problems. And if we look back again, the city grains embedded with heritage,
and our main roads in the city is barely 4-lane, right? We don't have space to build the pillars at the center of the road and build elevated metro system, SkyTrain, like here. We don't have space. And our culture is to have a culture show in open sky. I've patterned myself. This Machindranath festival is hundreds of year old tradition. We can't build elevated SkyTrain system in this route and destroy our heritage. It is simply unacceptable. But so-called international consultant came in Nepal, designed structure system like this. That's why I believe development of Nepal should start from Nepalese engineer, not from the others. So elevated metro rail system is a threat to our culture and heritage, particularly in this case. So to preserve our city with our culture, heritage, and also to keep city moving, Kathmandu need an underground metro rail system. So underground metro is the future of Kathmandu, and it's the future of Nepal. So if we see the transport capacity of various transport mode, this picture clearly shows that, and sometimes you can see in newspaper, in the social media that we are going to build a cable car system in the city. I get very surprised, cable metro or cable car system cannot be mass rapid transit because the capacity of cable car is barely 6,000 people per hour per direction. It's like a small, even smaller than the microbus, right? Maybe it's like a 3-wheeler size. So it cannot be mass rapid transit. We need a system which can carry people, like here, 40,000 to 80,000 people per hour per direction. So that sort of system which can cope that sort of traffic volume is the system we need. And that is the system we need, in that will be fit for maybe in 5-10 years, as well as in next 100 years. So our proposal of metro system in the core part is like this. Basically, we have 4 lines, the circle line, and then the 3 cross rail. You can say the green, blue, and black lines. And out of that green and blue, I argue, is like a cross rail. It's like an arteries of our body. The main arteries are big, right? So like that, this green and blue line, Kathmandu line and Patan line will be main arteries of the system. So it should be in prioritize is our opinion. And that the same map in Google person is here. Basically, the idea is to have 9 major underground stations in the core part. In terms of underground development, tunneling is quite established business these days. The most difficult and time-consuming and engineering advanced part is the station construction. So this is the map for the whole Kathmandu Valley. We have 5 lines here. We have additional here valley line, which is close to the outer side of the valley, which is basically foothills. And out of that, we propose that in the central part of the Kathmandu, within the ring road, now that is expanding, I would say, it should be underground. So if we could build metro system like this, our 18 municipalities of Kathmandu Valley will be integrated. At the moment, they are not integrated. To go from one municipality to the other municipalities, we have to, go to the center or go back or something like that. We can't simply go from one to other. So integration of municipalities is possible by this. And this is just a broad perspective to have some clear, idea on the network. So this sort of network, this sort of thing is required, and this should be our vision for development. We should not be developing metro rail system in a piecemeal basis. At the moment, the Department of Railway is talking about north-south line, Buddha Nilkantha to Godavari or Sadobato, and the investment board was talking about doing detailed survey of Banepa to Nagdunga. It's a piecemeal basis. We need a kind of holistic picture. If we see somebody's face, we don't see somebody's eyes, somebody's nose, somebody's mouth. We need to see the whole picture. Likewise, when we talk about metro, we need to see the whole picture. And then we can prioritize, okay, we'll fix the nose, and then we'll fix the eyes, we'll fix the mouth, and then we'll have a complete picture of the face. Likewise, we need kind of picture.
the metro rail, we need to think about the national rail as well, because national rail is also coming. How to integrate national rail with the metro rail is also important. You know, this north-south from Tibet, China to Kathmandu is in pipeline. And when we think about metro, we need to integrate those metro system with the existing transport system. For example, we have buses, taxis, you know, even cycles. And if we go to the food city side, maybe cable metro, that sort of thing. We need to integrate it. They cannot go in an independent way. So it's like main arteries. So the main arteries of our body will be metro rail network, and sub-arteries will be other transport modes. So basically like that, you know, the transport mode is docking to the metro rail system. Metro rail system can be developed in Kathmandu Valley in 3 ways. It could be on surface, it could be underground, or it could be elevated. Basically, the idea is, you know, as we go outside the city core, we'll have elevated system or on surface, but in the core part, it will be underground. It's basically like that. So the metro is coming from Bhaktapur, and you know, it's going towards the city center by underground system. But in the outer part, it could be on surface, as I mentioned, it could be elevated. For example, Valley Line could be on surface or on elevated system, like this, you know, which is close to foothills. Now, I'm going to briefly talk about the ground condition of Kathmandu Valley, and then we'll talk how to build underground system in such ground condition. You know that Kathmandu Valley was a lake thousands of years ago. The water drained off because of many reasons and then become a habitable place like this. And if you see the ground condition in general, ground condition of Kathmandu Valley, it is, you know, the northern part of Kathmandu Valley is sand dominated and the southern part of Kathmandu Valley is clay dominated. For example, if you go from Jamal, Kantipat, further north, Maharajganj, it's more sand dominated area. And if you come back to Ratna Park, Tripureshwar, it's more clay dominated. So this is the cross section here. And bedrock in this area is quite deep. It is like 300 meter probably. If you drill a borehole in Ratna Park, maybe I think the bedrock is 300 meter, 400 meter below the ground. And if you see the cross section in east-west direction, it's predominantly Kalimati. So this is some details, you know, you can see in the geology or soil condition of Kathmandu Valley, top 5-10 meters are intermediate sand and clay, and after that we have Kalimati, that black or gray is Kalimati. And this picture is a bit zoom. You see, if you see the soil condition in the Putali Sadak area, top 5-10 meters are intermediate, and then after that we have Kalimati. And Kalimati is, you know, you can see the, you know, it's used for pottery. If you see it in Bhaktapur, you know, you can see that sort of, I don't know still they're making or not, but that's the clay we have. And if you want to comprehend how is Kalimati soil, you can squeeze by hand. You can take it and you can squeeze by hand. I'm just showing here. But if you see London clay, you cannot squeeze it. You know, you barely scratch it. So I'm just trying to comprehend, you know, if you are an engineer, you just, without testing, you should be able to comprehend the strength of the ground, right? So the Kathmandu clay strength is maybe 50 kPa, 20 to 50 kPa strength, whereas just London clay, where I'm trying to scratch, is like 100 kPa Cu. So let's talk briefly about tunneling in Kathmandu soil. So we did some R&D on underground metro development. In 2018, we built a consortium with Warwick University and my current employer, Arcadis, and multidisciplinary. So just arrived, Badan sir, thank you for coming. And then the Tribhuvan University and ITECO. These five organizations sat together and we did a research collaboration in Warwick University. In Warwick University, they have MSc course in tunneling. And they did MSc project. And for that, we selected 3 locations, one in Loinchor, one in New Road, and one in Naya Baneswar. So in these 3 locations, we investigated how underground station will be like and how the tunnels will go. About 13 students involved.
And at the meantime, in 1819, I supervised Pawan Babu Bastola for his MSc thesis. And in this thesis, we investigated how the underground system will work from Vrikuti Mandap to Kumaltar, Sadobato. So the basic idea here is to have an underground system in the core part. So you know that this star location, underground starts from this star location and it goes inside. For example, you know, Kausaltar, underground starts from Kausaltar and we go Bhaktapur side, it will gradually goes elevated. And when we come to our city, Baneswar, it goes underground. So for example, here, you know, from Kausaltar, if you go to Bhaktapur side, Gathakar, Thimi, Salagari, these all will be in an elevated system. And if you go towards the center, you know, from Kausaltar, we will have underground system. So in this sort of ground condition, how deep the tunnels should be and how big the tunnel size would be, and also what is the distance between these tunnels, you know, whether we go for twin or single. At the moment, we believe twin is better. So I'm presenting about the twin tunnels. So basically the fundamentals of tunneling is explained in this picture. When we do tunneling in the ground condition, in the ground, basically it will create some settlement on the surface. So this is the illustration here. In this ground condition, if we build a tunnel there, ground will settle like that. If we build tunnel a bit shallow, the ground settlement will be like that. And if the ground is really shallow, the settlement will be like that. Now the other one, if we build a bigger tunnel, again we'll have more settlement in the same depth. Again, we build bigger one, settlement is bigger. So it's the art of balancing the size and depth so that the settlement happening on the surface is acceptable. So work study find out that, you know, this is the east-west line, Kathmandu line. So basically here east portal is somewhere from Tinkune away. So basically it is sitting around, you know, 15 to 30 meters, something like that. So the pinch point, I would say, is somewhere, so for example, you see that I perceive station at New Road and perceive station at Tonkeshwar. And this is the area where the tunnel depth is very, very shallow because there is a quick gradient, you know, the quick slope. So this is the location where we have a pinch point here in Vishnumati river. Likewise, if we talk about the north-south line, Patan line, the pinch point could be the Thabathali, Teku, Thabathali, Thabathali Tripureshwar area. So basically, from the study, we found that tunnels will be, you know, sitting around 15 to 35 meters below ground, and for standard metro, the tunnel diameter will be around 5.4 to 5.8. And for that, you know, we use concrete panels to build tunnels, precast concrete segment lining. It's the same diameter. And then the concrete linings will be, you know, 275 to 300 mm thick. And there will be in one ring about 5 to 7 pieces. And it will be sealed by rubber gasket to prevent water leakage. So I'll briefly talk about Delhi Metro, how they build underground. So in Delhi Metro, in this location, this yellow line, if we see the ground profile, you see the tunnels are sitting around 15 to 20 meters below ground. And they have used 200 mm thick precast segment with bolts and rubber gasket. Likewise, I'll briefly talk about the London Underground one section. I'll be talking about that area where basically this is the extension of London Underground, Northern Line. I was involved in that project around 2013. So this is where the extension happened. This yellow part, orange part is the extension happened. So they use a 5.2 meter internal diameter tunnel because in London they call tube. It's something like, you know, it's a bit small. So that's why they call tube. So 5.2, you know, relatively small size. And the extension was for 1.6 kilometer long twin tunnel. And you see the tunnel sitting in the ground profile, you know, its tunnel is sitting around 20 to 30 meters below ground.
and predominantly passing through London clay. And when we establish these tunnels and these things, we establish the ground movement. You see, for example, here, when the tunnel passes through in this area, and this is the station area, station box. When we build station box and when we build tunnels, how the ground settle here. You see that in this area 5 mm settlement, in this area 10 mm settlement. So we establish the area up to that sort of settlement, and then we figure out how this settlement is influencing the buildings around, and we classify those buildings. You see, this is very slightly damaged, slight damage, moderate damage. So we classify the buildings sitting on the ground and the impact of tunneling to those buildings. And then if the buildings are, in the red zone, then we need to do some remediation measures. That sort of thing we can establish. So likewise, when I was working with Pawan established the route and then established these 5 mm, 10 mm control lines to show how far it goes in terms of settlement influence. This is the work done by Warwick University student. This is in the Linchore area. You see when the tunnel goes there and the station box built, how far the settlement impact goes. And the study shows that there is some slight damage in the area. Some buildings are slight effect comes to like slight damage. So I'll briefly talk about TBM selection for Kathmandu Metro. So TBM is not a new stuff in Nepal anymore. In Very Babay Diversion Multi-Purpose Project, TBM was used for drilling, but that is more in the rocky environment. So we are doing tunneling in clay environment, and we are doing tunneling in more urban environment, right? So those hydropower projects are in a rural environment where even settlement happen, probably nothing happens. But in urban environment, if settlement happens, it might damage the building. So we need to control that settlement, and settlement of the ground varies with many things. As example, I mentioned how deep the tunnel is, how big the tunnel is, and how fast we are drilling. If we drill very, very slow, probably settlement will be very, very small, right? So we need to find out the kind of reasonable depth, size, and the speed of tunneling. So I will not show this movie for the moment. So we need TBM of maybe about 6.5 meter diameter TBM machine. You see, in TBM machine, as we drill, they gradually put on concrete panels, and then once they put a concrete panel, they step on that, and then from that they push further ahead. So it's a continuous process. Drilling and installing panels goes side by side. And if we see the ground condition in Kathmandu, as I mentioned, if we go further north from Jamal, Lazimpat, it's more sand-dominated type of ground. And if we come down south from Ratna Park further down, we are clay-dominated. So if we see, there are various types of tunnel boring machine, and we can prescribe, it's something like prescribing medicine for a different person as per his or her the health condition. Likewise, based on the ground condition, there are several types of tunnel boring machine. For example, in clay environment, earth pressure balanced tunnel boring machine is most appropriate. But in sand environment, slurry TBM type of instrument is more appropriate. So the problem here is, we can't afford to have multiple TBM for one route, right? So, we need some kind of composite tunnel, or need some ground improvement or ground treatment using, if we, for example, if we decide to use earth pressure balance, maybe we need to tweak that equipment so that it goes in the other environment as well, so that we can manage costs. So this is an example of Crossrail in London. Its Crossrail London is ready now, it's in operation. The Crossrail tunnels were sitting around 20 to 30 meters below ground, and they use several TBM. For example, they got 8 TBM for that. It's a very long route. And there are 6 number of earth pressure balanced TBM for a tunnel to do drilling in clay or riverbeds environment.
and they have separate type of, the left-hand side tunnel is more for rock environment. Choke is kind of rock. In that sort of environment, they have mixed seal TBM. I'll briefly talk about the Mexico ground condition. Mexico City is like our Kathmandu Valley. Mexico City was also lake, and they have Mexico City Metro. I'll briefly talk about this location. So the ground condition in Mexico is very similar or even worse than ours. You see the bedrock is sitting at least 50 meters below the ground in this here, 40-50 meter below ground. So ground condition is much more complicated. They have a huge settlement. I got a Mexican friend. He was talking about, the ground is settling like meters because the ground is like toothpaste sometimes. And Mexico Metro is running quite successfully, for several years, and also they have big earthquake like we do. And the Metro managed to resist 1985 Mexico earthquake. Likewise, and their tunnels are 20 meter, but they have a single tunnel of 9.4 meter diameter. Likewise, Nepal, Kathmandu is in a seismic zone. We need to build seismic resistant structure. So I briefly talk about, I want to explain seismic scenario in a very layman term. So how I would like to do is, if you throw a stone in the pond, the ripples will come. Likewise, when the earthquake happens, the ripples come in the ground. It said, the epicenter, the heat, at the epicenter, the earthquake wave hits, right? And then the wave spreads on the surface. So during seismic event, the wave got to pass through the leaves, right? Likewise, wave got to pass through any structure you built on the surface. So if you see in a realistic term, underground structures, they are supported by the ground. They are not free on the surface. So during the surface wave, anything you build on the surface, for example, this elevated system, they have to swing like inverted pendulum, right? While in the underground system, it's more supported by the ground. And if you see the intensity of the waves, seismic strength, it decreases with depth. For example, around 25 meter, 30 meter below ground, the earthquake intensity decreased by 25%, 30%. So, in reality, underground systems are less vulnerable than the overground system, but public has the opposite view, right? And that is confusing people. Like, look, we have earthquake, we have not good ground condition, water table is very high. No, we can't build underground system. That's the view of public. So we need to change that. So if we don't build elevated system properly, the seismic environment will have catastrophic condition like that. So, whether we build elevated system in single pillar or double pillar is another top part of thing to be studied. And we don't have space in the core part to build elevated system like this, where we know we have here 8 or 10 lane space. And if you build elevated system, the foundation we need is big. For example, you see, this is the Hyderabad Metro's elevated metro. The piers foundation. Piers foundation is like 20 feet, 6 meter, right? It's almost like, one lane is 3.5 meter, right? It's almost like 2 lane. It's gone. So when we construct the metro elevated system, probably, if you imagine that we are building elevated system in Jamal area, whole road will be closed, or the 1 lane will be working, right? And then once after construction, maybe 1 lane is gone, right? So we in the core area, it's simply impossible to build, and even if we compromise, it will disturb the whole traffic environment, and the loss of that, is simply, I think, is unacceptable. So underground metro is feasible in Kathmandu and Kathmandu ground condition, and we can build underground system seismic resistant. I'll briefly talk about the underground. When we build underground system twin tunnels, we need to build cross passage tunnels to connect these 2 tunnels. These are required for, emergency exit from health and safety point of view as well. And normally they are built at 500 meter interval.
and they are like 3-meter diameter size. And for this, we can't use the machine, right? Because the machine goes straight. So we need to do by hand. For that, we use a straight concrete lining, not the concrete panels. So this is the scenario. You see, this is like they are building cross passage tunnel, and this is the spread concrete lining. You see, this is the spread concrete lining ready here. And because of the nature of the soil we have to improve the ground. So in a normal tunneling machine will do it. So we don't have to improve the ground, but in the cross passage, because Kathmandu soil is not strong like London clay, self-standing time is not there. So we may need to improve the ground by cement grouting and this sort of thing, and then we can build the cross passage tunnels. So I'll briefly talk about these stations now. So a bit less in other side of the ground engineering, station could be economic hub. When we build metro station, this will be economic hub. So I perceive, like Labin Mall, we build station above ground will be Labin Mall, below ground will be a station. So that sort of thing will come when we build metro stations. And our proposal is to have a central mega station at Brikoti Mandap underground. So why Brikoti Mandap? Because of so many things around. You see the Rashtriya Sabhagirah campuses, Singhal Darbar, Bank, Tudikil, Old Bus Park, surrounded in 360, the main attractions, main things. So Brikoti Mandap could be a prime location, and in that location we built this multi-story underground railway station. So here Binod Nepalese, he's here. He managed to do a bachelor project for station at Brikoti Mandap. If you want to know more, talk with him. And the local station will be like a multi-story basement. For example, here 3-4 story house underground for the local stations. For example, we have done some exercise for a station in New Road. We perceive that station at the Bhugal Park area is very, very congested. It's very, very challenging. We might need to acquire a few buildings if we go for this one. This is a detailed study to be done. But the proposal at the moment here is we will have access to the station at the Bhugal Park underground, and then we build two tunnels side by side for the station as well. So this is a local station at New Baneswar. This is the place in front of the National Convention Center. We perceive one station there, and the station box size is about 20 meter width, 24 meter, and the length is, it depends. It could be 120, 150, depends on how many train cars you would to put. And this, this is more geotechnical. So in Baneswar, it's a clay-dominated area. So we built a station box using like this diaphragm wall system. We don't have much problem of water where we have predominantly Kalimati. So this is the movie clip produced by the University of Warwick student. So this is the ticket counter we have, and we go down to mezzanine floor. And then we go to the platform. So likewise in Lazimpat, in the Lainsor area, we perceive this is the green press we have, and we perceive this is the location where probably we could put one station. So station is tentatively like this, but in that location we call this is Thamel station. In this Thamel location we have sand dominated environment. So the sand is up to 30-35 meter below. So the technique we use in Baneswar cannot be applied here. We cannot go for diaphragm wall system because diaphragm wall system we cannot stop water.
So we need to build seek and piling system there. Seek and piling system is we build piles, drill piles, and then we build another pile overlapping these two side by side. And we need to do some ground improvement so that the station box remain watertight. For that, we need to do ground improvement. The permeation grouting is like injecting cements around the soil and then making the soil strong, watertight, and then build a station box. So like this one. So I'll talk a little bit about the geotechnical risk management, slightly hidden. So this is the story from Calcutta Metro. 18 building damage as Calcutta Metro tunnel bore or hit the aquifer. If we don't do proper ground investigation and proper risk assessment of the ground condition at the area, we will have consequences of that, and they face that. So geotechnical risk is very, very big one when we're talking about the underground system. Geotechnical risks can bring very bad public image. They don't believe engineers. If some accident happen, and then public protest will come. Environmental disaster. If something happen, the collapse happen, like in Calcutta, the loss of project. Maybe we will lose 6 months, 1 year time. That is huge, right? And maybe many people will die. Health and safety risks. And the contractor will have a huge claim. So geotechnical risks can bring so many risks. So geotechnical risk management is most effective when you start it as soon as possible. Like, we are talking about metro. We need to start thinking about ground. And geotechnical risk management is more effective when we work together with project management. And from some time, geotechnical risk management and project risk management are segregated. And then that creates problem. That's why we need to scan the ground of the Kathmandu Valley. Need to understand what type of ground is where the sand environment is, where is clay environment, where is the intermediate soil thickness goes, so many things. And we need to bring all these geotechnical borehole data into a system. At the moment when we start ground investigation or when we start any project, we have to start from scratch, right? So if we could bring those existing ground information, there are so many consultants, there are Department of Road, Department of Railways, Irrigation. They have so much geotechnical data, but they are sitting inside their drawers. And whenever we start our project, we have to start from scratch. So I'm advocating that we need to bring some ground data-based system. The surface data system is hugely developed because of GIS. We can see lots of data well developed by GIS system. Nowadays, in developed country, we have started making BIM information modeling system. Basically, you can build a map of anything. For example, drainage map, electricity map, architectural drawing, and then you put all drawings together and see where they are clashing, where they are fighting with each other, and then we fix that before we build. Likewise, the ground data visualization and these things, if we sit together, then we can quantify, we can see where the risk is. So, for example, if we know the ground condition very well, if you can visualize that, we can visualize the risk, where the risk is, particularly for the linear structure like metro. The ground condition varies quite quickly, right? Because it's going long. So in 2018, to do a collaboration with Warwick, managed to bring their database in one place, and we provided this data to our student there. And if we we have a data like this, we can see tentatively what sort of risks. For example, the potential liquefaction map here, and comparison location in when we put the metro map, we can see. Basically this is surface, but our metro is going underground. But the station box area, we have to pass to the surface. So that sort of idea we get. This is another map of the subsurface shakeability map. So basically you get some idea, what type of ground is there, what type of risks could be there. And in terms of geotechnical risk management, we don't have any documentation in our country.
if I ask our friend, we don't know about the engineering properties of Kathmandu clay, right? We have to start from basic. And I don't know when we would be able to derive the advanced properties of soil. For example, as I practice in UK, for example, in London, we have predominantly London clay and Lambert group environment. So they develop engineering in Lambert group. So the whole book is about Lambert group, something like whole book about London clay, right? So the chalk, as I mentioned earlier, the crossrail passes through the chalk as well. They have special TBM. So this book is all about chalk. And likewise, this is the book for a pile foundation in London clay environment. If we are doing pile foundation for London clay, what are the parameters to be taken? That sort of thing we need to develop here. We are seriously lagging behind on this type of thing. And with high-rise buildings rising up and with underground system is in picture, the ground is getting, our structures are getting, our infrastructure are getting complicated. So we need to enhance the capacity of our engineers to model those things so that we can build things robustly. These are some pictures from the earthquake last 2015. You see this Sita Paila area, this the NEA bus park area badly damaged. There is some damage in this Kausaltar in Bhaktapur route. You see there is a ground settlement. So our institute, like in engineering colleges, they need to do some kind of a study. They could do some kind of thesis project so that we can quantify why that ground is moving, what is the extent of ground. I believe maybe this area has some liquefaction problem or lateral sliding problem, but that is my guessing. We need a thorough study, and this is the line, is a lifeline, and I believe this is the lifeline area future infrastructure is passing through. So establishment of the region of that sort of ground movement, we need to do that. And Kathmandu ground is quite variable. This is Sita Paila area. It's very mixed type of ground there. You see, long time ago there was erosion, and then there was a river process, sand came from, and then after that lake sedimentation happened. So the ground condition is quite mixed, and lots of buildings get damaged there, right? And I was told quite recently that in Sita Paila area, they simply backfill the pond and make the land, and people came and built the houses, and those houses built backfill on the pond easily get damaged. I believe maybe the house, this at the left-hand side, Sita Paila, is maybe because of that, because the house looks quite well built, but it's completely damaged. Likewise, in Sita Paila, most of the buildings built by local contractor without engineering, badly damaged. But those buildings sitting behind that, built properly, has not got any damage. And there are lots of faults in Kathmandu Valley. We don't know how active those faults are. So we need to establish that. So capacity building of our Nepalese engineers as well as capacity building of our local universities are important for future infrastructures like Kathmandu Metro. And I'm also advocating that we need to bring National Ground Research Center. We need to build a database of ground system. We need to do research on ground system. Right? So these sort of things are very important for sustainable and resilient development. And high-rise buildings are popping up here and there in Kathmandu. These are the black dots we spotted in 2015. It's increasing year by year. And if we overlap our metro route in this road, we can see obstruction now, right? Maybe those high-rise building, 15-story high-rise building may have 30-meter deep pile foundation, right? So if our tunnels are passing through 25-meter, it will be going to heat, right? So we need to do future proofing, preventing the evolution of high-rise building in those alignment. So so we are getting late day by day, So we call space proofing. Space proofing for underground metro line is required without delay. I'll talk a little bit about the cost and timeline of metro development and the strategic development. Which line goes first? We believe that we need to build a green line first and then the blue line.
So the green line is 36 kilometer long. We have 15 kilometer tunnels within that. Likewise, blue line is, pattern line is 26 kilometer long, and we have about 15 kilometer underground. And to build this green line and blue line, we believe for the green line, the construction cost is about $2.5 billion US dollar. So probably the whole package could be, around 2.5 to 5 billion, I would say. And that is for the, construction period, maybe 5 years or something. This is the assumption here at the moment. We assume that it's 100 million per kilometer for underground system. And the operation cost for operating such metro, it would be around, 10 to 30 million for blue line and maybe 20 to 40 million for the green line. And very crude estimation, probably if we agree to build metro, maybe we need to do exercise for this grassroots exercise for 2 years, and then maybe 3 years for detailed design, and then 5 years for construction. And 5 years is very, very short. If we think this, we need to work in a war scale, and we need to bring lots of packages. Maybe some construction stations are built by one group of contractor, elevated system by some other, multiple contractor. Likewise, underground tunnels by some one or two contractor. In this way, if you build in a war scale, probably we could manage it in 5 years. Otherwise, it's very, very tough. And maybe we need at least half year to commission that, to do a testing operation, so that we can confidently run the system for public. So my conclusion remarks is that the growth of Kathmandu Valley will continue. Population growth of Kathmandu Valley is inevitable. We can't stop that. If you see the worldwide, London, 9 million people, Paris, 12 million people, Tokyo, 37.5 million people. And if you see the contribution, about 13.4% population in London, and 25% of GDP is from London. Right? In the Greater Paris region, 30% GDP contribution. Greater Tokyo, again, 25% contribution. Likewise, Kathmandu is an attraction for whole Nepalese. It contributes 1/4 of the GDP. So, and we can't say that Kathmandu belongs to everybody, right? Kathmandu now just does not belong to Kathmanduites, not just for natives. This is a picture from Tokyo, 2005, when they are building this, extending the rail, this is the Tokyo area, and this is Yokohama area. And they were regenerating Minato Mirai area, and they were advocating that, look, if you go by train, for example, if you go to Tokyo Station, if you go by train, it's 18 minutes. If you go by car, it's 28 minutes, right? If you go to Haneda Airport from Minato Mirai, it's 22 minutes by train and 31 minutes by car. So they are saying, look, you can save 10 minutes, you can save 20 minutes by our new system. So they are encouraging public to use the metro system. So likewise, we will be having that, And if you see the picture here, 50 years back, how Kathmandu land was and how the Kathmandu land is now, right? We can see a drastic change. So population of Kathmandu will go on, maybe in next 20 years, maybe we'll have 10 million people, right? Maybe vehicles will be, 3.5 million. At the moment, we have 1.5 million vehicles in Kathmandu Valley. So we need to create a livable Kathmandu. With the current way of evolution, Kathmandu cannot grow sustainably. And Kathmandu Metro is not just for you and me. It's for our children and grandchildren. We need to build a system that is fit for now as well as fit for next several generations. That's why the cost involved in construction of metro is an investment for future. And building Kathmandu Metro will bring better environment. I wonder, living myself in Tokyo and in London, I can hardly think, how people are living. It's full of dust, it's full of smoke. Even my eyes are hot, right? How people are forced to live. And we are creating this environment because nobody is responsible here. The contractor is not responsible here. Public is not responsible here, right? Public like to dump sand and clay right on the side of the road. Vehicles comes, blow the soil, right? And the contractor builds footpath, don't put proper construction, right? Contractor builds road,
without proper drainage or something, incomplete construction. The buttons are called, it's like lack of check and balance. Nobody cares. Once you build, finish, right? And this environment is creating pollution, dust pollution, air pollution in our environment. So that's the reality. So we need to go underground metro system, and that is feasible. And metro is the future of Kathmandu Valley. So realizing this need, we have set up a team, and we are doing a kind of voluntary basis study on development of metro rail. We have a Kathmandu Metro Rail Promotion Group, Greater Kathmandu Valley Metro Rail Promotion Group. We have a group of international, national personalities, about 30, 40 people, and we are constantly working at least from last 2 years. And I would like to thank many, many organizations who helped me or who helped out to raise to this stage. Thank you. अनलाइनबाट कुनै प्रश्नहरू छैन अब हजुर फिजिकली राख्न सक्नुहुनेछ है क्वेसनहरू प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले नि सुरु गर्नु पर्ला जस्तो त प्रश्नको लागि परिचय सर नमस्ते म विपिन घरती भएर पेसाले जियो इन्जिनियर अहिले काठमाडौँमा हामीलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या छ अर्को चाहिँ सबभन्दा भनेको पानीको स्कार्सिटी एकदम धेरै समस्या त्यो छ होइन अब हामीले चाहिँ बेसिकल्ली यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ मान्छे डिपेन्ड हुने भनेको यिनीहरूको पानीसँग हो अन्डरग्राउन्ड वाटरसँग हो हामीले चाहिँ अब मेट्रो ट्रेन इस्टाब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो जुन पानी चाहिँ हामीले सकेसम्म सिभिल स्ट्रक्चरबाट त हामीले कट अफ गर्नै खोज्छौँ त्यसले गर्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ डिक्रिज हुने कन्डिसन आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स एरियाभित्र चाहिँ वाटरको समस्या चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ सर त्यसको लागि चाहिँ हजुर त्यो केही स्टडी गर्नु भएको छ के छ हामीले त्यसैको बारे चाहिँ स्टडी गरेका छैनौँ होइन तर वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस कस्तो छ भने जसले मन लाग्यो उसले चाहिँ डिप वेल पम्पिङ गर्न चाहिँ पाउँदैन बाहिरतिर होइन इट्स क्वाइट रेगुलेटेड इन्भाइरोमेन्ट एजेन्सी छ युकेमा यु निड टु टेक पर्मिसन विथ देम टु टेक ग्राउन्ड वाटर होइन अब यो प्रब्लम जताततै छ जस्तै ब्याङ्ककमा पनि प्रब्लम छ ब्याङ्कक इज सिङ्किङ भन्छ कि उनीहरूले बिकज दे आर एक्सट्र्याक्टिङ लट अफ वाटर एन्ड इट्स अ सिम्पल थियोरी when water is there unit weight of soil you can say 20 kilonewton per meter cube होइन but when there is no water soil को unit weight 20 kilonewton per meter cube हुन्छ भने जब त्यहाँ water हुन्छ full of water हुन्छ होइन त्यसले बयोन्सी गर्छ र वाटरको इफेक्टिभ युनिट वेट चाहिँ 10 मा जान्छ होइन जब तपाईले वाटर निकाल्नुहुन्छ त्यो 10 युनिट वेट चाहिँ बढ्दै जान्छ होइन 12 15 भनौँ न अब वाटर कम्प्लिटली गयो भने त 20 मा भयो भनेपछि त वेट डबल भयो वेट डबल भएपछि त अब ग्राउन्ड सेटल हुने भइहाल्यो होइन किन वेट बढी थाम्नु पर्यो नि होइन त्यसैले अब as we have more and more robust the complicated infrastructure we cannot have this luxury of taking water whatever you like you can't do it because अब त्यो इन्फ्लुएन्स लाइन मात्रै भएन कि कुरा त्यसले त ग्लोबल्ली इफेक्ट गर्छ होइन होल काठमाडौँ भ्याली होल सिटीमा इफेक्ट गर्छ होइन त्यसैले त्यो चाहिँ रेगुलेसनमा आउनुपर्छ त्यो अब आज आउने कि भोलि आउने त्यो आउनै पर्छ हजुर सर प्लिज अब रिसेन्टली मेलाम्चीको वाटर सप्लाई थाहा छ है सबै सरकारमा पुगेको छ दिनको 10-12 घन्टा 15 घन्टा पनि आएको छ यो फिनोमेनमा लास्ट 2 दशैं लाग्यो अहिले पनि छ त्यो ड्राई वेको धुइँधाराहरू फ्लो हुन थाल्यो बिकज द ग्राउन्ड वाटर हेज रेस्ड होइन त्यो वेलहरूको एब्स्ट्राक्सन गर्नु परेन द सप्लाई इज देयर सो त्यस कारण ग्राउन्ड वाटर बसिआएपछि धुइँधाराहरू चल्न थाल्यो Brilliant example of how water and ground relates. Yes. That was one of the big mistake. Groundwater is available over your statement here. That is totally misleading. So please, म नेपालमा टिपिएम इन्ट्री भइसकेपछि भेरी गर्मी त्यहाँबाट र उसको क्वेसनमा इन्भल्भ भएको हुनाले टिपिएम कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसमा आएको हुनाले र अर्को कुरा खर्च त्यसको चाहिँ टिपिएमकोमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो कारण टिपिएम मात्रै खोजेको
सुरुमा हामीले टिबिएम सुरु गर्दाखेरि फेरि गएमा यो 12 अरबको इस्टिमेट थियो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ 11.5 अरब 17 करोड ठिक्का दियो त्यतिकै नै लियो अनि त्यो डायमिटर पनि सानो थियो 4.2 मिटर मात्रै डायमिटर फिनिस डायमिटर 5.06 चाहिँ टनलको डायमिटर टिबिएमको डायमिटर त्यसपछि हामीले त्यसको सिमरिङ गर्दाखेरि 5.5 इन्टरनल र अनि 6.4 डायमिटर आउटरको छ टिबिएमको त्यसको कस्ट चाहिँ 16 अरब निकालेको थिएँ अब उसको अनुभवले र टिबिएम पुरानै युज गर्यो त्यो हिसाबले यो काठी खोजेर 11 अरब 13 करोड त्यो 33 करोडमा गयो त्यति ड्रास्टिकली कस्ट घट्न आयो कि हाम्रो त्यो एउटा फाइदाको कुरा हो त्यहाँ सुरुमा डर थियो है कति लाग्छ त्यसमा त असमर्थ लाग्यो अनुभव पनि थिएन अब काम गर्दाखेरि मलाई त कसो हाइड्रो पावरको अनुभव पनि हेरेँ मैले हेर्दाखेरि यस्तो भयावह अवस्था लाग्छ कि काम गर्दाखेरि जसरी होस् त्यो तल सिधोस् भनेर चाहिँ खोज्छ कि माथिबाट क्वालिटी नै हुँदैन त्यो माथि अन्त एन्टी ग्राभिटी कन्क्रिट गर्दाखेरि हेर्दाखेरि भयावह अवस्था हुन्छ तर टिबिएममा त प्रिकास्ट सेगमेन्ट गर्ने भएको हुनाले हामीले प्रिकास्ट सेगमेन्ट क्वालिटी पनि वन्डरफुल निकालेको छौँ किनभने त्यहाँ निकालेको दुइटै प्रोजेक्टमा 66 आगो छ 66 एमपिए आगोमा चाहिँ खेली ल्याएको छौँ त्यो पनि नहेरिकन 0.5% आइसकेर आएर म्यागोसले पनि नहालिकन हेर्दै हेर्नु हामी क्वालिटी कुरा यति कन्फर्म छ भनेपछि त्यो एउटा हाम्रो पोजिटिभ कुरा हो र अर्को कुरा चाहिँ इन जनरल जति पनि टिबिएम भइरहेको हुने कुराहरू यसको हाइड्रो पावरको सबै अध्ययन गर्दाखेरि 5.5 मिटर डायमिटर वन्डरफुल रहेछ क्या धेरै ठाउँ टिप्रिया हुँदो रहेछ अब त्यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अहिले सुनकोसीबाट पनि भएको पनि त्यही टनल त्यही टिबिएम 5.5 एकदमै ठ्याक्कै मिल्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अब गऱ्यो भने अझ सस्तोमा उसले दिन सक्छ भन्नु खोजेको र यो त टिबिएम ल्याइसकेपछि उसले सोधे हामीले त्यसको के हुन्छ लाइफ किनभने इन एभरेज चाहिँ 25 किलोमिटर चाहिँ उसले चाहिँ मजासँग चलाउन सक्छ के पनि नगरेर र अनि 25 वर्षपछि 25 किलोमिटर पछि रिफर्बिसमेन्ट गर्नुपर्छ त्यही पनि गर्नुपर्छ अब यो कुरा भनेपछि त किन त्यो प्रुफ छ भने फेरि बहिनीको डायमिटर सानो थियो त्यो टिबिएम हुँदै हुँदैन हामी सम्झेको होइन त्यहाँ उसले चाहिँ 274 मिटर लामो टिबिएम फेरि बहिनीको त्यो 13 मिटर 15 मिटर चाहिँ अगाडिको हेडतिर चेन्ज गर्यो त्यो हेड चेन्ज गरेर सबै पुरानो युज गर्दाखेरि 1.5 अरब पर्ने चाहिँ टिबिएम उसले 80 करोडमा ल्यायो अहिले के हेड मात्रै ल्यायो अहिले सबै पुरानो युज गर्यो भनेपछि अब 5.5 मिटर डायमिटर उसले 13 किलोमिटर छ सुनकोसीमा त्यही युज गर्न अब सक्छ सजिलो टिबिएम हेरेर ठिक्का गर्ने त होइन र अब त्यसको लागि हेरेर पनि हामी अलिकति एक्सेस गरेर हुन्छ कस्ट घट्छ भने अब 25 किलोमिटर त चाहिन्छ सस्तोमा आउन सक्छ र फिजिबल हुनमा गाह्रो छ र क्वालिटीमा पनि हामी कन्फर्म भइसक्यो मेरो क्वेसन चाहिँ के भने त्यो हजुरले त्यो अगाडिको स्लाइडमा चाहिँ राख्नुभयो कि नै अब त्यो मलाई थाहा भएन त्यही भएर त्यो क्वेसन चाहिँ के भने अब हामीले यो टनलिङ गर्दाखेरि अब अन्डरग्राउन्ड भयो अन्डरग्राउन्ड गर्दाखेरि ओभरग्राउन्डको अब काठमाडौँको ट्रान्सपोर्टेसन त रिङ रोड बढी डिपेन्डेन्ट छ होइन त्यसलाई चाहिँ अब टनलिङ गर्दाखेरि ओभरग्राउन्ड ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हजुरले राख्नुभएको छ त्यो जिज्ञासा आज हामी ट्रान्सपोर्टको त्यति कुरा गरेनौँ होइन आज हामी मोर ग्राउन्डतिर गयौँ होइन तर यो स्टडीले के देखाउँछ भने हामीले मेट्रो रेल सिस्टम डेभलप गर्यो भने अबाउट 20 to 30% ट्राफिक अन्डरग्राउन्डमा जान्छ होइन भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पिक आवरमा चाहिँ 6 लेनको ट्राफिक छ भने होइन अब चाहिँ कहिले म त्यो वीर हस्पिटल एरियामा 6 लेनको ट्राफिक देख्छु कि त्यो 6 लेनमा चाहिँ 2 लेनको ट्राफिक हराउँछ त्यो अन्डरग्राउन्ड सिस्टमले एब्जर्ब गर्छ र 4 लेनको ट्राफिक मात्रै हुन्छ भनेपछि 6 लेनमा अति नअति गएको ट्राफिक 4 लेनमा झर्दाखेरि त हाम्रो स्पिड बढ्ने नै भयो होइन मैले यो क्वेसनमा एड्रेस गरेँ तपाईँको क्वेसन मैले कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ मैले चाहिँ सोधेको कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ त्यो कसरी म्यानेज गर्ने ट्राफिक टनलिङको कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ ओभरग्राउन्ड ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्नुपर्छ नि त होइन दिल्ली रेलवे एक्टिभिटिज गर्छ त्यो त केही पनि फरक पर्दैन नि टनलिङ त अब कन्टिन्युसली अन्डरग्राउन्ड भइरहेको हुन्छ होइन त्यो स्टेसन बक्स एरियामा अब जस्तो मैले आफैले पनि देखेको जस्तो अब टोकियोमा गएको थिएँ हामी होइन यो मेट्रो बनाएको हेर्न गएको थिएँ उनीहरूले स्टेसन बनाइरहेको थियो टप डाउन कन्स्ट्रक्सन भन्छ कि अहिले कन्स्ट्रक्सन माथिबाट गरेर जाने तलबाट गरेर जाने होइन जस्तो हामी बिल्डिङ बनायो भने बटम अप कन्स्ट्रक्सन भयो होइन भने जस्तै हामी अन्डरग्राउन्ड स्टेसन टप डाउन कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ टप डाउन कन्स्ट्रक्सनमा हामी पहिलाको स्ल्याब बनाउँछौँ कि त्यो स्ल्याब बनाएर त्यसलाई फिक्स गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ भेहिकल जानुहुन्छ होइन एट द मेन टाइम तलको कामहरू कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ कि त्यो स्टेसनहरू त्यसरी बनाउने हुन्छ अब टनलको स्टेसन बिचको टनलिङ त अब मेसिनले गर्ने हो होइन त्यसले केही पनि फरक पर्दैन
वेयर अब इलिभेटेड बनाउने भए त हामीले बाटो बन्दै गर्नुपर्ने भयो होइन त्यो एडभान्टेज छ सो टप डाउन कन्स्ट्रक्सन इज द की वर्ड फर द स्टेसन बक्स अरू कुनै क्वेसन छ प्लिज काठमाडौँ महानगरपालिकाका शहरी विकास योजना आयोगका उपाध्यक्ष इन्जिनियर टोपेबहादुर खड्का सर पनि हामी बिचमा हुनुहुन्छ खास गरी म अलिकति ढिलो भएँ तर विनोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले यो हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ एकदम यो बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो मलाई अरूभन्दा पनि दुईवटा कुरामा जस्तो एउटा त हाम्रो जुन टिबिएम मेसिन जसरी भेरी बबैमा हामीले युज गर्दाखेरि त्यसलाई लैजानेदेखि लिएर त्यसलाई त्यहाँ इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर त्यो ट्र्याकमा हाल्नेदेखि लिएर जुन समस्या भएको थियो त्यो काठमाडौँको एकदम यहाँ त कस्तो भने सबै ठाउँहरू अलमोस्ट भरिसकेको छ प्याक छ सबै ठाउँ घरै घर छ इभेन हामीले एलाइनमेन्टलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने हामीसँग रिङ रोड बाहेक या केही एक दुईवटा सडक बाहेक हाम्रो एलाइनमेन्ट चाहिँ प्रोपर छैन जुन हाम्रो टर्न लेनको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट छ त्यो काम हामी कसरी गर्न सक्छौँ एउटा जस्तो टिबिएम युज गर्दाखेरि हामीलाई आउन सक्ने समस्याहरू के हुनसक्छ अर्को कुरा हाम्रो जुन एलाइनमेन्ट जाँदाखेरि अन्डरग्राउन्ड रेलको एलाइनमेन्ट जाँदाखेरि मेट्रो रेलको अब त्यो कुनै प्राइभेट प्रपर्टीको मुनिबाट पनि जानुपर्ने बाध्यता छ किनभने हामीसँग प्रोपर एलाइनमेन्ट प्लान वेमा डेभलप भएको सिक्नु होइन त्यो भएको र त्यो ठाउँमा फेरि चाहिँ आकाश पनि मेरो जमिन पनि मेरो जमिनभन्दा अन्डरग्राउन्ड पनि मेरो भन्ने किसिमको यदि कुरा आयो भने त्यसलाई कसरी हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ एउटा र अर्को कुरा जस्तो अहिले जुन हाइराइज बिल्डिङहरू जुन आइरहेछ उनीहरूले फाउन्डेसन प्रायः जस्तो फाइलिङ फाउन्डेसन गरिरहेछ त्यो कुरा यहाँलाई थाहा जस्तो अहिले हामी 25 मिटर बिलोमा गएर हामी यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने भनेका छौँ र त्यति बेला यदि त्यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर आयो भने त्यसलाई स्ट्रेन्थनिङ हामी कसरी गर्छौँ त्यसको सेफ्टीको कुराहरू हामी कसरी हेर्छौँ दोस्रो त्यो तेस्रो चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ कल्चरल हेरिटेज भएको सहर हो जस्तो इभन काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सबै कल्चरसँग रिलेटेड छ जुन चाहिँ हाम्रो ढुङ्गे धारादेखि लिएर विभिन्न अब इनार पोन्ड्स धेरै कुराहरू छन् भने हाम्रो जुन अप्पर लेयरको एक्विफर र डिप लेयरको एक्विफरलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्छै गर्दैन किनभने यो कुरा मैले किन उठाइराखेको भने अहिले भर्खरै महानगरले खुला मञ्चको मुनि चाहिँ 3 लेयर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने कि भन्ने एउटा चाहिँ स्टडी गर्न खोजेको छ र प्री फिजिबिलिटीको स्टेजमा अहिले हामीले स्टडी गराउन खोजिरहेको छौँ टिडिएफले सायद यसमा टेक्निकल सपोर्ट गरिरहेको छ तर त्यहाँ कुरो के आयो भने यो हाम्रो त अन्डरग्राउन्ड रिचार्ज स्टेसन हो त्यसकारण यदि यो चाहिँ त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ बनायो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्विफर डिस्टर्ब हुन्छ र हाम्रो रिचार्ज जुन पन्डहरू छ जति पनि स्पोटहरू छ स्टोन स्पोटहरू त्यसलाई डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि यो दुई तिनवटा कुरालाई यहाँले चाहिँ अब तपाईँको स्टडीभन्दा त्यो बाहिरको स्कोप पनि हुनसक्छ किनभने तपाईँ युआर मोर कन्सर्न इन दिस पर्टिकुलरली अन्डरग्राउन्ड रेल र यसको चाहिँ जियो टेक्निकल उसमा तर त्यसमा यदि हामीले जोड्ने भने यसलाई कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले बस थ्याङ्क यू यसमा थोरै जोडिने एउटा क्वेसन सँगै जोड्छु जीवन आचार्यजीले एउटा क्वेसन सोध्नुभएको छ वाइ यु पिपुल आर अलवेज मेक डिस्कसन अलिक फर्स्टेस्ट आएको छ discussion on metro rail mass transport. Just take an example of Delhi public road transport system. Why do not you people focus on the electrical bus and remove all the syndicate system throughout the Kathmandu Valley? It will be good option without investing billions of rupees in time in the metro rail. अब त्यहीबाट सुरु गरौँ हैन हामीले अब कतिसम्म सोच्ने त हामी जहिले पनि ह्यान्ड टु माउथ गरेर बस्ने कि हैन हामीले हामी बच्चासम्म सोचौँ हैन अब सोच्ने कि हैन हामीले हाम्रो बच्चा हैन हाम्रो बच्चाको नाति अर्को बच्चा पनि होला हामी नातिसम्म सोच्ने कि हैन कतिसम्म सोच्ने
जस्तो उहाँको क्वेसनमा चाहिँ अब कतिसम्म सोच्ने कुरा नै छ कि उहाँको अब त्यो बस नेटवर्कले I agree we need to fix those bus network system हैन र हामीले यो फिक्स गर्यो भने सायद अर्को 4-5 वर्ष अरु सायद 5-10 वर्ष चल्ला हैन बस नेटवर्क यो ठुलो साझा बस ठाउँ ठाउँमा स्टेसन बनाइदिने बसको स्टेसन बनाइदिने बसको चाहिँ नेटवर्क बनाइदिने हैन अब चाहिँ बस यति बजे आउँछ भनेर त्यहाँ राखिदिने अहिले त सजिलो भइसक्यो नि हैन अहिले पठाउ कहाँ छ भनेर हेर्न मिल्छ नि हैन भनेपछि हाम्रो बस कहाँ पुग्यो भनेर हेर्न मिल्छ टाइम ल बस अब आउन 2 मिनेट बाँकी छ लन्डनतिर उतातिर गयो भने त अब ठाउँ बस स्टेसनमा राखेकै छ अब 2 मिनेटमा आउँछ अर्को बस 10 मिनेटमा आउँछ अर्को बस हैन यति नम्बरको बस यति बजे आउँछ भनेर त्यो अहिले त जीपीएस सिस्टम भएको त्यो पनि धेरै सजिलो छ त्यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्यो भने हामी 8-10 वर्ष चलाउन सक्ला हैन तर त्यसपछि के गर्ने त हैन हामीले त भनेर मेट्रो बनाउने कम्तीमा 20 वर्षको सोच ल्याउनु पर्छ हैन हामीले हाम्रो काठमाडौँ कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त हामीले 50 वर्षको सोच ल्याउनु पर्छ हामीले 100 वर्षको सोच ल्याउनु पर्छ हैन त्यसैले यसले चाहिँ अब छोटो समयको लागि काम गर्ला तर लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन अब सरको कुरामा चाहिँ अब ग्राउन्ड राइट हैन ग्राउन्ड राइटको कुरामा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ पोलिसी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ सर अब हाम्रो कन्टेक्स्ट के इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा के छ अब चाहिँ अब मैले सुनेको अनुसार अब चाहिँ सर्टन डेप्थसम्म मात्रै हाम्रो हुन्छ त्यसपछिको तलको ग्राउन्ड पब्लिक हुन्छ हैन त्यो पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ गभर्नमेन्टले त्यो त्यसमा डाउटै छैन हैन अब तपाईँ अब टोकियोतिर जानुभयो भने त बिल्डिङबाटै निस्केको हुन्छ अब ट्रेन हैन अब त्यो बिल्डिङ कसको होला त अब त्यसैले त्यो पार्ट छ अब सरको क्वेसनमा अर्को चाहिँ टनलको इम्प्याक्ट भन्नुभयो हैन अब अघि सरले छुटाउनु भयो होला हामीले टनलिङ गर्दाखेरि टनल कत्रो बनाउने टनल कति तल बनाउने भन्ने कुराले सर्फेसको इम्प्याक्ट म्यानेज गर्नलाई टनल कति तल लाग्ने कत्रो बनाउने भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ इभन टिबिएम मेसिनको रेट कति राख्ने दिनको चाहिँ 5 मिटर खन्ने कि दिनको 30 मिटर खन्ने कि हैन त्यसले पनि सर्फेसमा सेटलमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ हैन अब कुनै केसमा त अब सबै गरेर पनि सेटलमेन्ट कन्ट्रोल छैन भने ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जुन अन्डरग्राउन्ड पाइलिङको कुरा थियो के त्यस्तो आयो हाइराइजको त्यसलाई चाहिँ अब च्यालेन्ज बिस्तारै थप्दैछ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब चाहिँ अन्डरग्राउन्ड कमसे कम यो अन्डरग्राउन्डको रुट यो हुन सक्छ है अब यो रुटमा चाहिँ हामी हाइराइज बनाउन नदिने भन्ने त्यो पोलिसी चाहिँ बिस्तारै आउनुपर्ने देखिन्छ हैन तर हामी अब अन्डरग्राउन्ड चाहिँदैन भन्ने ग्रुप पनि त्यतिकै छ अन्डरग्राउन्ड के हो भन्ने कुरा नबुझ्ने पनि त्यतिकै ग्रुप छ त्यो हुँदाखेरि अब हाइराइज बिल्डिङ बढ्दै जान्छ र कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ हैन हामीले रोगको चाहिँ औषधि हामीले बोल्यौँ भने त्यो कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ भने जस्तै हाइराइज बिल्डिङ आउँदै जान्छ अनि अब त्यसको सोलुसन चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुँदै जान्छ फर इक्जाम्पल अब हाइराइज बिल्डिङकै तलबाटै जानुपर्ने सिचुएसन हुँदाखेरि म्यासिभली त्यसको फाउन्डेसन रेट्रोफिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो कम्प्लेक्सिटी छ सरको सेकेन्ड क्वेसन एन्सर गरेँ मैले थर्ड क्वेसन त्यो ढुङ्गे धाराको कुरा गर्नुभयो हैन अब ग्राउन्ड हाइड्रोजियोलोजी इज इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब हामी कहाँ अब ग्राउन्डकै राम्रो स्टडी हुँदैन ग्राउन्ड हाइड्रोजियोलोजीको त अर्कै कुरा भयो हैन यो सबै एसेसमेन्टको अब इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्टमा आउँछ मेरो विचारमा हैन र अब आई बिलिभ लट्स अफ ढुङ्गे धारा इज नट गोइङ वाटर फ्रम द डिप के जस्तै 20 मिटर तल मोस्टली हाम्रो टनल त कालीमाटीमा बस्छ पानी आउने भनेको त स्यान्ड लेयरबाट हुन्छ हैन प्रिडोमिनेन्टली हामी 10 मिटर तल गएपछि अझ पाटनमा त स्यालो डेपमै छ कालीमाटी र प्रिडोमिनेन्टली हाम्रो टनलिङ कालीमाटीमा बस्छ भनेपछि वाटर फ्लोलाई डिस्टर्ब गर्ने ठाउँ चाहिँ पोटेन्सियली स्टेसन एरिया हुन सक्छ हैन त्यसैले अब आइडियल सिचुएसन त छैन सर नो इफ यु वान्ट टु ह्याभ समथिङ न्यू यु ह्याभ टु कम्प्रोमाइज त अब त्यो सबै एसेसमेन्ट गरेर रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने हुन्छ जसमा हैन यसको रिस्क यस्तो छ अपर्च्युनिटी यस्तो छ अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हैन रिस्क क्यानट बी इग्नोर इट क्यान बी म्यानेज इट क्यान बी कन्ट्रोल बट मिटिगेट बट यु क्यानट इग्नोर सो रिस्क एसेसमेन्टबाट ल अब यो चाहिँ 19 हो यो चाहिँ 20 हो यो जानुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै डिटेलमा आउँछ सर बट वी बिलिभ अन्डरग्राउन्ड सिस्टम इज एसेन्सियल हामी हैन अब हाम्रो शरीरको नसाहरू सबै शरीर स्किनको माथिबाट बग्ने भए के होला त हाम्रो शरीर हैन
अब अहिले सबै ड्रेनेज सिवर सिस्टमको त्यतिकै छ हैन, सिवर सिस्टमको टनलिङ नेटवर्क त बनाउनै पाएको छैन हामीले हैन। अब अल्टिमेटली त्यो पनि त आउनु छ हैन, अब सबै अन्डरग्राउन्ड नभइकन त सम्भवै छैन। जस्तो यसमा एउटा कस्ट रिकभरी जस्तो भनौँ न, ह्युज इन्भेस्टमेन्ट अनि अलिकति जस्तो भयो तपाईँले भन्नु कि यसलाई 5 वर्षमा हामी सक्छौँ जस्तो एउटा कन्स्ट्रक्सन अनि जस्तो 5 वर्ष भनेको त अहिले हामी केही पनि होइन भन्ने किनभने हाम्रै एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि 2.5 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ कन्ट्र्याक्टरले। इभन म रिटायर भएको 4.5 वर्ष हो, मैले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको बिल्डिङ अहिलेसम्म बन्दैछ भनेपछि अब 5 वर्ष एउटा बिल्डिङ बनाउँछ भने 5 वर्षमा हामी चाहिँ 2-4 कन्सन लेन चाहिँ हामी मेट्रो यदि हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो क्यापेसिटी हाम्रो छ। वार्ड स्केलमा दुईटा कुरा, एउटा त हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि गर्नुपर्छ। जस्तो अब बाहिर बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू एक्सपर्टहरू, तर हामी कहाँ त्यो भोलि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सदेखि लिएर धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने मान्छेहरू हामीलाई यहाँ चाहिन्छ र त्यसको कस्ट हामीले कसरी तिर्छौँ, त्यो रिकभर कसरी हुन्छ। अब जस्तो फाइनेन्स गर्ने त डोनरहरू भेट्ला, भोलि लोनबाट त्यो चल्ला, म इन्भेस्ट गरिदिन्छु भन्ने भेट्ला, तर त्यसलाई चाहिँ भोलि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रिकभरी गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा त्यो कस्ट चाहिँ यो मेट्रोबाट त्यसलाई चाहिँ आउँछ कि या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कस्ट त्यसमा कभर हुन सक्छ कि सक्दैन भनौँ। त्यसले पे ब्याक कसरी गर्छ, रिटर्न ब्याक गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यतातिर हामीले गरेका छौँ चाहिँ स्टडी। हामीले अलिअलि स्टडी गरेको छौँ सर। यसमा चाहिँ हाम्रो स्टडीले के देखाउँछ भने मेट्रोमा चाहिँ हाम्रो अब 5 बिलियन इन्भेस्ट भयो भने त्यो 5 बिलियन पैसा चाहिँ सपोज हामीले कसैले 5 बिलियन इन्भेस्ट गर्ने भनेर गयो भने त्यो 5 बिलियनले हामीले मेट्रो बनायो भने हामीले इन्भेस्ट गरेको पैसा चाहिँ रिटर्न हुँदैन, किनभने त्यो पैसा त्यो नेसनल प्रपर्टी हुन्छ भनौँ न एक किसिमले हैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने मेट्रो अपरेसन गर्दाखेरि मेट्रोको टिकट बेच्ने, एडभर्टाइजहरू बनाउने, यिनीहरूले अपरेसन कस्ट निकाल्छ तर क्यापेक्स चाहिँ निकाल्दैन सर। र एउटा यो स्टडिजले के भन्छ भने सपोज चाहिँ 1 लाख पपुलेसन भएको ठाउँमा हामीले मेट्रो बनायो भने 50,000ले मात्रै मेट्रो चढ्छ अरे, तर बेनिफिट 1 लाखले नै लिइरहेको हुन्छ हैन। 50,000 मान्छेले मेट्रो कहिले पनि चढ्दैन, तर त्यो 50,000 मान्छे नचढ्नेले पनि के अरे मेट्रोको बेनिफिट लिइरहेको हुन्छ भनेपछि हामीले त टिकट 50,000 मात्रै बेच्न पायो, अर्को 50,000 त नखाइ के अरे बोनस भयो हैन। कोही तपाईँले भने जस्तो 6 लेन कोचाको थियो 4 लेनमा भयो जस्तो त्यो बेनिफिट पायो, त्यो बेनिफिट सबै गभर्नमेन्टलाई जान्छ हैन। यो अब पिज्जा डेलिभरीको कुरा गर्छु म हैन। एकजना मान्छेले दिनको 50 वटा पिज्जा बेच्थ्यो, ल 100 वटा पिज्जा बेच्थ्यो अरे अहिलेको सिचुएसनमा भने भोलि 6 लेनको ठाउँमा 4 लेन भएपछि त उसले सायद 70 वटा 80 वटा 100 वटा पिज्जा बेच्छ होला हैन। भनेपछि त उसको मोबिलिटी बढ्यो, उसको बिजनेस बढ्यो। अब यो आज मैले इकोनोमिक्सको धेरै कुरा गरेन हैन, र हाम्रो टाइम सेभिङ भयो, पेट्रोल बच्यो, गाडीको त्यो बच्यो, त्यो सबै बच्दाखेरि नेसनल इकोनोमी ड्राइभ हुन्छ कि सर। त्यसैले त पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा गभर्नमेन्टले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले मोर फिजिबल मैले चाहिँ लाइन देखेको तपाईँको एउटा इस्ट वेस्ट एउटा नर्थ साउथ रिङ रोड 3टा चाहिँ लाइनहरू छ। गभर्नमेन्टले त्यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिएर गर्न सक्यो भने अब किनभने अब काठमाडौँको उसमा त अहिलेसम्म यो मेट्रो रेलमा चाहिँ त्यो फोकस भएको छैन काठमाडौँ महानगरपालिका, तर यदि रिङ रोडमा गर्ने भन्यो भने सायद त्यस्तो अब्जेक्सन नहुन सक्ने हुनसक्छ। बाँकी चाहिँ रिङ रोडमा गर्नलाई चाहिँ के अरे हाम्रो ललितपुरको मेयर पनि एग्री हुन्छ, तर बाँकी अरू एलाइनमेन्टको लागि चाहिँ जुन पब्लिक प्रोपर्टी एडभोकेसी गरेको छैन होइन उहाँ त गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ, तर त्यो एडभोकेसी गर्दै गर्दाखेरि कम्प्रिहेन्सिभ नेटवर्क त देखाइसक्नु सर एउटा कुरा राख्नु बस स्ट्यान्डहरू छ, त्यो बस स्ट्यान्डहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ सर पर्छ। र इन्भेस्टमेन्ट त्यसैले अब यो नेसनल काठमाडौँ मेट्रो फर प्रोस्पेरिटी अफ काठमाडौँ, प्रोस्पेरिटी अफ अ होल नेसन हैन। काठमाडौँ बिलोङ्स टु एभ्रीबडी
And the economic success of Kathmandu is the success of the country. You know, हाम्रो GDP 24 quarter of GDP is from Kathmandu. You know, त्यसैले सबै कुरामा अब पेट्रोल बस्नेदेखि लिएर गाडी हुनेदेखि लिएर ट्राफिक कन्जेसन हुनेदेखि लिएर हाम्रो मोबिलिटी हैन अब चाहिँ म हिजो यो भौतिक मन्त्रालयको मिटिङ थियो मलाई आधा घण्टा पनि लाग्दैन थियो हैन म चाहिँ 45 मिनेट अगाडि नै गए अब जाम पुलचोकदेखि नै जाम थियो यहाँ हाम्रो क्याम्पस अगाडिदेखि नै जाम थियो कोबुन्डोलसम्मै पुरै माइती घरसम्मै जाम हैन कसरी बाँच्ने त अब भनेपछि अर्को 5 वर्षपछि के होला त मेरो विचारमा मैले सरलाई मात्र भनिरहेको थिएँ अब दुईटा पुल होइन सर थापथलीमा 4 वटा पुल चाहियो त हैन म सानो हुँदाखेरि एउटा मात्रै पुल थियो थापथलीमा मेरो प्रपोजल आजसम्म 25 वर्ष भयो चुनावपछि मैले एउटा सानो कुरा सरले जुन अघि 5mm र 10mm सेटलमेन्ट देखियो विभिन्न केस स्टडीहरू त्यसमा चाहिँ कुनै यस्तो केस स्टडी छ मेट्रो रेलको जुनको चाहिँ सेटलमेन्टै देखिएन भन्ने केस स्टडी पनि सरले कुनै रिप्रेजेन्ट गर्नु भएन एउटा क्वेरी जस्तो अब नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा त्यस्तो कहीँ हामीले यो अलाइनमेन्ट सेलेक्सन गर्दा त्यस्तो खालको सेटलमेन्ट आयो भने त जस्तो नागढुङ्गामा विभिन्न भेन्डालिजम भइरहेछ नि त सेटलमेन्टै नभएको ठाउँमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आफैले गर्दा ढुङ्गा हान्ने यस्तो सिचुएसनहरू आइरहेको थियो भनेपछि यो सेटलमेन्ट आयो भने त यहाँ त सेटलमेन्ट इज नट प्रब्लम हैन सेटलमेन्ट ठुलो कुरा हैन हैन मेन कस्तो हुन्छ भने डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट इज की हैन त्यसैले अब यो असेसमेन्ट गर्न हामीले यो इन्जिनियरिङ गर्न सक्छौँ यसमा अनि त्यसबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले खास भन्नु त्यसको डेप चाहिँ हामीले अझै इन्क्रिमेन्ट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको जुन हामीले प्रिकास्ट त्यो जुन हामीले प्रिकास्टै गर्ने हो त्यसको थिकनेस बढाउनु पर्ने हो त्यस्तो होइन प्रिकास्टको थिकनेस सकिहाल्छौँ प्लिज एकछिन सुनिदिनु होला है त्यो थिकनेस चाहिँ त प्रेसर कति आयो भन्ने कुराले गभर्न गर्छ हैन र अब एउटा चाहिँ एकदम अब ट्रुथ के हो भने हामीले टनल खन्दाखेरि सर्टन अमाउन्ट अफ भोल्युम लस हुन्छ कि हैन भोल्युम अब यस्तो टनल खन्दाखेरि यो अलिकति स्क्विज हुन खोज्छ कि अनि त्यो भोल्युम लस त्यो सर्फेस सेटलमेन्टमा गएर जाने हो कि हैन तपाईले अब म्यासिभ रूपमा कम्पेन्सेसन ड्राउटिङ पनि भन्छ कि आजकल हैन त्यो कम्पेन्सेसन जस्तो अब लन्डनमा चाहिँ बिग बेन यु नो बिग बेन राइट बिग बेन इज अ फेमस टावर अफ सेन्ट्रल लन्डन हैन त्यो बिग बेनको छेउबाटै जुबिली लाइन गएको छ कि हैन टनल गएको छ जुबिली लाइन बनाउँदाखेरि त्यो बिग बेन अलिकति ढल्यो भने त अब युके को प्रेस्टिज नै गयो नि हैन त्यसैले दे massively monitored that building and they did lots of compensating grouting हैन compensating grouting गरेर ground को strength enhance गर्यो र टर्निङ गर्यो र एट द मेन टाइम मोनिटरिङ गर्यो ल मोनिटरिङ गरिरहेछ टर्निङ गरिरहेछ ठिक छ है मुभ भइरहेको छैन हैन मुभ भइरहेको छैन हैन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ कि र सेटलमेन्ट इज नट की थिङ मेन थिङ इज द डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हैन यो अब यहाँ अब टनल हामीले यहाँ खोज्दाखेरि यो टनलको ठ्याक्क माथि 5mm हुन्छ भने अर्को छेउमा त हुँदैन हैन यहाँ 5mm छ भने यहाँ 0mm छ भने डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट भयो त्यो डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हुँदाखेरि बिल्डिङ कति मुभ हुन्छ हैन अनि त्यसमा बिल्डिङमा कति क्र्याक आउँछ हियर क्र्याक आउँछ कि 1mm को क्र्याक आउँछ कि त्यसरी चाहिँ स्लाइटली ड्यामेज मोडली ड्यामेज भनेर हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ कि हैन अब त्यो बिल्डिङ पनि कस्तो बनेको छ वाल सिस्टमले बनेको छ कि फ्रेम सिस्टमले बनेको छ कि हैन अब त्यो एडभान्स चिजहरू भयो कि त्यो सबै इस्टाब्लिस गरेर ल हामी यो टनल गर्दाखेरि यो बिल्डिङ चाहिँ यो रिस्कमा छ यो ग्रीन छ ठिक छ यो केही पनि हुँदैन यो एम्बर छ यो रेड छ भनेपछि अब त्यो बिल्डिङलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने भयो त्यो बिल्डिङ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र अघि भने जस्तै सर्ट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो जुन हाम्रो पाइलको डेप भनिरहेको छौँ हामीले जुन अलिक काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अपार्टमेन्टको लागि त पाइलिङ गर्न दिनै रहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरले कसरी त्यहाँ कम्युनिकेसन भइरहेछ अथवा एनी मार्फत त्यसको लागि त सरलाई अब धेरै आइडिया नहुन्छ हाम्रो नेपालको चाहिँ किन सर पनि बस्नु भएको छ होइन हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि जिएलडी भन्ने चाहिँ पहिले फिक्स गरेको छ आजभन्दा 20 वर्ष पहिले होइन त्यो जिएलडी एउटालाई फोकस गरेर हाम्रो यो मेट्रोको डिजाइनको एलाइनमेन्ट चाहिँ त्योसँग जिएलडीसँग जोड्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको के प्रोभिजन छ सरहरूलाई थाहा होला अलिकति हामीलाई ठिक छ अहिले पछि सर्टमा एउटा सर्ट क्वेसन छ मिन चौधरी भेरी गुड प्रोजेक्ट क्वेसन फ्रम नन इन्जिनियर हुनुहुन्छ इज एनी कम्पनी एभाइलेबल इन नेपाल टु फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट टु कम्पिट the project, how fund and resources will be managed? The final question.
पहिलो प्रश्न छ टिडिएम कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरामा मेरो अझै त्यसमा भनिहाल्छु त्यसको बाद सुरुमा टिडिएम हामी गाउँलाई सँगैबाट सँगैमा एसेम्बल गर्यो कलकत्तासम्म त सिट पनि हामी केही गर्नु पर्दैन थियो कलकत्तादेखि सुर्खेतमा कोलपुरबाट 28 किलोमिटर उत्तर सक्यो 28 किलोमिटर हिल्सबाट हो अनि त्यतिसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई पहिले चाहिँ हामी पुलको स्टडी गर्नु पर्यो पुलको त्यो कलकत्तादेखि गाडीमा गएर हामीले सबै पुलको स्टडी गरेर ल्यायौँ त्यहाँ धेरै ठाउँमा 20 टन 25 टन क्यापेसिटी रहेछ के पुलको हाम्रो त्यहाँ अनि 274 मिटर लामोलाई 53 मिटर गरेर ल्याएको 53मा अनि सबभन्दा हेभी चाहिँ 5 टुक्रा हो त्यसमा चाहिँ सबभन्दा हेभिएस्ट चाहिँ 65 टन हो 65 टन त 20 टन 25 टन त आउँदैन अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब इन्डियाले के पनि भनेन झन् सजिलो भयो हामीलाई नेपालमा प्रब्लम भयो नेपालमा सबै बेलाको हामीले स्वीकृति त्यो ल्याउनै लाँदाखेरि उसले चाहिँ देखेको 20 टन अब कसरी 65 टन ल्याउने भन्ने कुरा भयो हामी लेखेर दिँदैनौँ लान्छ लानुहोस् भट्टियो भने तपाईँले है हुन्छ भनेर हामी ल्याएको र अर्को कुरा च्यालेन्ज चाहिँ त्यो वेटको अलिक त्यो प्रब्लम छैन त्यहाँ है काठमाडौँसम्मलाई अर्को च्यालेन्ज के छ भने त्यो घुम्ती चाहिँ हिलमा 22 टक्केबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ त्यो एकदम लामो 22 टक्के घुम्ने छ कि छैन ठाउँ होइन हामीले अब बनाउनु त्यहाँ बिगार्नु पऱ्यो बिगार्नु हामीले माथि गरेको ट्याक्कै यो एक्सपोर्टबाट ल्याएको हुनाले केही गर्नु परेन भनेको मतलब हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ बाटो चौडा छ त्यहाँ त्यही हिसाबले त्यो ट्रान्सपोर्टको पनि समस्या हुँदैन चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ प्रोजेक्टमा कता कन्सल्टेन्टबाट होइन पहिलाको डिपार्टमेन्टमा त क्लाइन्टतर्फबाटै हो पछि चाहिँ प्रोसेसबाट ट्रान्सफर हस् धेरै धेरै क्वेसन ब्याक प्लिज प्लिज Thank you for coming. यो धेरै कुरा चाहिँ आइसकेको थियो जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो मेलम्चीको पानी अहिले चाहिँ पटेर फेरि भत्काउँदै त्यो ढलङ्गा ठाउँमा फुटाउँदै हालिरहेको थियो नि ठ्याक्कै त्यो क्वेसन गर्छु भनेको तपाईँले सेवर पनि प्लानिङ गर्न बाँकी छ भन्नुभयो नि त्यो सबै सेवर तपाईँको चाहिँ वाटर सप्लाई अब यो अहिले चाहिँ यो जुन तारहरू पनि अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेको नि त त्यो सबैले चाहिँ त्यो सेटलमेन्टको प्रब्लम त हुँदैन किनभने खनेर त गर्न मिल्दैन त्यो मिल्थ्यो होला वास्तवमा यो तारहरू मेलम्चीको यिनीहरू चाहिँ के भन्छ अब त्यो पाइप ज्याकिङबाट गर्नुपर्ने सके पाइप ज्याकिङबाट गरेन होइन सबै हाम्रो हामी कहाँ जस्तो गरे पनि हुने जे गरे पनि म चाहिँ अलिकति यो अब म चाहिँ अलिकति रकेट टनेलको म चाहिँ अहिले नेपालमा अहिले पढाइ सुरु भएर रकेट टनेलको फर्स्ट ब्याच स्टुडेन्ट चाहिँ भएँ म अहिले पास आउट पनि भएको होइन त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो अनि अब हामी चाहिँ यो पढ्न त पढ्यो देशको युथ चाहिँ अब मेन पावर छ कि छैन भन्ने कुरा छ हामी पढेर भर्खर निस्क्यो अब फिल्डमा काम गर्ने वातावरण त्यसको लागि एनईले फेसिलिटेसन गर्ने कुरा होइन गभर्मेन्टसँग त्यो किसिमको एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट बन्न सक्ने कुराहरूमा होइन एनईले अलिकति कोसिस गर्दैछु भन्ने मैले एउटा फोरम पाएर राखेँ होइन त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा के सोच्यो भने यो चाहिँ नेसनल प्लानिङमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अर्को त्यसको एनईले अलिकति उ गरिदियोस् र अर्को चाहिँ यो कस्टको कुरा आएको थियो अघि पनि डिस्कसन भयो अलिकति होइन हामी चाहिँ फर्स्ट बेजमा एउटा नर्वेसँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ हाम्रो कोर्स अहिले चाहिँ बढाएको थियो कि नर्वे जाँदा चाहिँ धेरै देख्न पाइयो दङ्ग गरेर आइयो होइन दङ्ग मात्रै पर्ने हुन्छ नि काम गर्न सकिन्छ भन्छ त्यो कस्टको कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो चाहिँ केही टनल गर्नु हामी पुग्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो नि पब्लिक कन्ट्रिब्युसन के टनल कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ कस्ट चाहिँ पब्लिकबाट उठायो होइन र त्योबाट चाहिँ उनीहरूले चार्ज उठाउँदो रहेछ र अहिले 10 वर्षमा चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ भन्ने त गाउँदो रहेछ क्या त्यो टनलहरू त्यो हुन्छ भनेपछि यसमा पनि त केही न केही कन्ट्रिब्युसन हामीले त्यो केही पब्लिक सेयर गरेर होइन त्यो किसिमको एउटा फोरम बनाउन सक्यो भने त्यसको युज गरेर सक्यो भने गभर्मेन्टले मात्रै आफ्नो टोटल लगानी गर्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन नि त फन्डिङ चाहिँ डजन्ट म्याटर त्यो चाहिँ सुरुमा आउनुहुन्न होइन सुरुमा प्लानिङ होइन निर्णय हो कि होइन त्यो गएपछि बल्ल फन्डिङ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अर्को त्यो रिटर्न ब्याक चाहिँ कस्टको केसमा मात्रै भन्दा पनि अघि डिस्कसन पनि त्यही भयो मल्टी सेक्टरबाट रिटर्न ब्याक हुने हो नि त डाइरेक्टली कस्ट त्यतिको चाहिँ अहिले ब्याङ्कमा राखेको फिक्स डिपोजिट जस्तो त होइन नि त कति पैसा रिटर्न आयो भन्ने होइन नि त ओभरअलमा जब पिज्जा बेचेको कुरा आयो नि त 50 साढे पछि त्यहाँबाट भयो नि त तपाईँ त्यहाँ आधी घन्टा लाग्ने ठाउँ 50 मिनट निक्लिनु तपाईँ आधी घन्टामा होइन 20 मिनटमा अगाडि निस्केर पुग्नु भयो भने त्यो रिटर्न हो नि त त्यो हिसाबले नेसनले सोच्ने टाइपको चाहिँ बन्ने नबन्ने फेरि त्यसमै मनी राख्ने तल दुलो पारेर चाहिँ कहाँ भत्किहाल्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट भएको मान्छेले प्लानिङ गरेको कुरा चाहिँ कतिको दिगो होला भन्ने हिसाबले अलिकति सोच्नुपर्छ कि हामी सबै दिगो विकासमा जानु त्यसमा जानुपर्छ त्यो एनईले प्रोग्राम राखेर एकदम खुसी लाग्यो होइन
यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ अगाडि जान सक्यो भने केही मैले चाहिँ अलिकति राखेँ है। हस् त्यहाँले Thank you. हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको प्रश्न तथा सरको प्रस्तुतिको लागि। एकचोटि हजुरलाई तालिका साथ सरलाई सम्मान दिउँ। हाम्रो कार्यक्रम टपिक फाइनल भइसकेपछि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत थुप्रै जुन नगरपालिकाहरूलाई हामीले इन्डिभिजुअल चिठी पनि पठाएका थियौँ प्लस मेलहरू पनि गरेका थियौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सर पनि आउनुभएको छ। अब हामी आजको प्रस्तुतलाई टोकन वितरण कार्यक्रममा छौँ। त्यसका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिव यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष इन्जिनियर टपबहादुर खड्का सरलाई पनि टोकन वितरण आउन अगाडि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पुस्तकलाई पनि अगाडि आएर टोकन वितरण ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई खाता लगाइदिएर टोकन वितरण गरिदिनु हुन माथि प्लिज माथि प्लिज खातासहित टोकन वितरण गरिदिनु हुन र नेपाल इन्जिनियर्सको लोगो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा पनि रेकर्डमा राखिएको हुन्छ। नेपाल इन्जिनियर्सको युट्युब च्यानल NEA नेपालमा हामीले यसलाई राखेका हुन्छौँ। हजुरले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो यो जुन आजको स्लाइड चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्सको वेबसाइट NEA विकली टक प्रोग्राम भन्ने छ, त्यसमा गएर हजुरले स्लाइड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल इन्जिनियर्सको थुप्रै गतिविधि जानकारीका लागि नेपाल इन्जिनियर्सको फेसबुक पेज लाइक गर्नु होला। हामी कार्यक्रम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यो आजको कार्यक्रम नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र सोसाइटी अफ नेपलिज इन्जिनियर्स इन UK सुनेको संयुक्त आयोजनामा गरिएको हो। अब यस कार्यक्रममा छोटो समयमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका इन्जिनियरका शहरी विकास योजना आयोगका उपाध्यक्ष इन्जिनियर टपेन्द्रबहादुर खड्का सर, हाम्रा वरिष्ठ चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियर बदन न्युसे सर, साथै हाम्रा चाहिँ थुप्रै एक्सपर्ट जगदीश मान सर लगायत थुप्रै एक्सपर्ट सरहरू यहाँ आउनु भएको छ। सबै उपस्थित भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै फेसबुकमा लाइभ मार्फत जोडिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो हरेक शुक्रबारको टक प्रोग्राममा जोडिनु होला। अब हामी कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छौँ। कार्यक्रममा छोटो आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन नेपाल इन्जिनियर्सका महासचिव तथा यस कार्यक्रमका सभापतिलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँले सोने UK का प्रेसिडेन्ट इन्जिनियर रुद्र कोइराला सरको पनि आफ्नो म्यासेज पनि पढेर सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म पनि हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू उपमहासचिवज्यू। म अहिले सबभन्दा पहिला यो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र सोनी UK को संयुक्त आयोजनामा गरिएको आजको यो स्टक प्रोग्रामको लागि सोनी UK का प्रेसिडेन्ट रुद्र कोइराला सरले पठाएको मेसेज आजको हाम्रो उहाँ अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ मेसेज म यहाँ पढेर सुनाउँदैछु। डियर चेयरपर्सन अफ दिस स्टक प्रोग्राम एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, Vice President, General Secretary, Deputy General Secretary, and all NEA executive members, our guest and resource person, Dr. Binod Amatya sir. Dear all engineers and technical friends physically present here in the talk program and online via NEA Facebook in Nepal, UK, and world. First, I would like to express my gratitude to have some words of best wishes for the successful completion of this talk program titled in Tunneling and the Underground Metro Rail in Kathmandu Valley, Nepal. At this instant, I would like to thank you, President and General Secretary, and all executive members of NEA for your support to organize and conduct such highly prestigious professional talk program. I feel proud that this talk program has been organized by NEA in collaboration with Sony UK. This is our second continuous combined effort in sharing technical knowledge and expertise amongst all engineers, technical friends, and our
renewal of MOU on September 2022. I feel proud that Dr. Binod Lal Amatya, a special member of our Sony UK, has presented the talk program successfully and professionally. Dear Chairperson, I could remember that last week only we combinedly were able to complete our first talk program in artificial intelligence via online, and many Nepalese technical friends, engineers around the globe got benefited with the cross-cutting information in AI and its application in various sectors in the world. I hope this time as well, our engineers have much benefited from this talk program, which is extremely relevant to promote for urban infrastructure development within the Kathmandu Valley. At last, on behalf of Sony UK, I would like to thank you all participants present physically and via NEA Facebook Live. And I would like to assure you that we all continue conjointly to organize, collaborate such professional talk program in future regularly for the best of our all Nepalese engineer friends in Nepal and spread in the UK and the world. Thank you. Rudra Koirala, Chairperson, Sony UK, United Kingdom. आजका मुख्य आकर्षणका केन्द्र डाक्टर विनोद सर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका शहरी योजनाका उपाध्यक्ष तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य माधव खड्का सर, मल्टीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बदन सर लगायत जगदीश मान सरलाई हेर्दैछु, लगायत एकजना मिसरलाई पनि हेर्दैछु, सम्पूर्ण सरहरू साथीहरू। सबभन्दा पहिला त आजको यस टक प्रोग्राममा फिजिकली त्यसै गरी फेसबुक अनलाइनबाट देश तथा विदेशमा जोड्नुभएका सम्पूर्ण सरहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अन बिहाफ अफ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन। अघि नै युकेका प्रेसिडेन्टले पनि भनिसक्नुभयो, हामी लास्ट विक नै एआई सम्बन्धी प्रोग्राम गरेका थियौँ। त्यसमा निकै नै उत्साहपूर्वक सबै साथीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो। मलाई लाग्छ मोर देन 125 जना चाहिँ हामी यसमा सहभागी भएको थियो। आज पनि हामीले एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ यति सरहरू साथीहरू आउनुहुन्छ, किनभने यो ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी नै आज एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स चाहिँ सोटेन र मोपिटले जोइन्टली प्रोग्राम अर्गनाइज गरिरहेको छ र धेरै साथीहरूले हामीलाई मेसेज लेखेर पठाउनु भएको थियो। इच्छा हुँदाहुँदै पनि धेरै साथीहरू आउनु पाउनु भएको छैन। हामीले यो टक प्रोग्रामलाई चाहिँ अघि सरोज भाइले भनिसक्नुभयो, हामी फेसबुक पेजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, हामी युट्युबमा पनि यसलाई पक्कै पनि राख्ने नै छौँ। फेरि पनि विकल्प के त, धेरै साथीहरूले भनिरहेछन् यो कस्टली हुन्छ, केही न केही त दिउँ त विकल्प त, केही न केही त चाहियो त। आज हामी भनौँ न बाहिर निस्किँदाखेरि जुन किसिमको एयर पोल्युसन छ दिल्लीमा, तर हामी त पोइजन खाइरहेछौँ। यसले भन्दाखेरि अब अझ हाम्रो कमिङ जेनेरेसनले आखिर हामी यत्रो किन मिहिनेत गर्छ त, हाम्रै जेनेरेसनको लागि, हाम्रो फ्यामिलीहरूको लागि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूले कुन उसमा चाहिँ धकेलिरहेछौँ। तिनीहरूको अबको 20 वर्षपछि चाहिँ त्यो डिस्पेरिटी सिस्टम कस्तो हुन्छ त विचार गरौँ। ठिकै छ मेट्रो नगरौँ, केही न केही गरौँ, के गर्ने त, केही न केही उपाय छ। हरेकमा विरोध छ। पक्कै पनि एउटामा हामीले सुनेको बुझेको मेट्रो चाहिँ कहीँ पनि पेब्याकमा चाहिँ अलिक विकनेस छ, तर कस्तो भने अघि सरले भन्नुभयो यो गभर्मेन्टको प्रोपर्टी हो, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले पेब्याक हेर्नु, यो बिजनेसको हिसाबले यो गर्न लागेको भने, पब्लिकको हेल्थको हिसाबले गर्न लागेको हामी त्यसरी बुझ्यो भने बल्ल यसले चाहिँ सार्थक रूपले जस्तो लाग्छ। हामी गरिब छौँ, तर केही कुरामा त हामीले इन्भेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। हेल्थको लागि त हामी त गरिब हुनु भन्ने कुरा मेरो बुझायो र मेरो व्यक्तिगत होइन कि मलाई लाग्छ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हामीले यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रमोट हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब आफै नै बेला बेला उहाँको लेखाइरहेको हुन्छ, उहाँ सबै ठाउँ बोल्दै हिँडिराख्नु भएको छ। आज काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनको एक्सपर्टको रूपमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो तपेन्द्र सर। यो कुराहरूको चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ, किनभने 5 वर्ष हामी जतिसुकै जे भने पनि हामीले देखिसकेका छौँ। इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टर आए पनि म्याथप गर्दा गर्दै 5 वर्षको प्रोजेक्ट 10 वर्ष लागिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा स्टार्ट गऱ्यो भने जस 10 वर्षमा पनि कम्प्लिट हुन्छ होला हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी सबैतिरबाट आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यसको प्रमोसनको लागि के गर्नुपर्छ हामी रेडी छौँ। महानगरपालिका चाहिँ
त्यसले फेरि पनि यसै गरी हामी विभिन्न टपिकहरूमा हरेक शुक्रबार केही न केही लिएर नयाँ कुरा लिएर आइरहेको हुन्छौँ। यहाँ आउनुहोला, केही न केही पक्कै नयाँ सिकेर सुनेर जानुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। त्यसपछि फेरि पनि यहाँलाई सम्पूर्ण उपस्थित सरहरू साथीहरूलाई सोनी युकेलाई पनि किनभने उहाँले टाइमली हामीले इन्फर्म गर्नुभयो सर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर, आउने बित्तिकै हाम्रो कुरा पनि भयो र यो हामीले सुन्ने मौका पायौँ। फेरि पनि सोनी युकेलाई पनि धन्यवाद दिँदै फेसबुक लाइभमा जोडिएका सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँ आउनुभएका सरहरू सबैलाई यसरी नै हरेक प्रोग्राम आयोजना हुन अनुरोध गर्दै आजको यस प्रोग्राम यही सकिएको म घोषणा गर्छु। धन्यवाद।